Hello everyone, my name is Flores. In this video I'd like to tell you a little bit of my story when I was learning English, okay? I'm gonna tell these stories in English, in Spanish, and in French, okay? But I don't speak Spanish very well, but I'm gonna try to speak Spanish because it's one of the best languages that I love to, and I would like to share you a little bit my experience when I was learning Spanish by myself and what I have been done to keep speaking this kind of language very well, okay? But first of all, I'm gonna start speaking this kind of things in English. I'm gonna translate to Portuguese and to Spanish, and after I will finish this video speaking French, okay? I know that French is one of the best languages that we have in the world, but it's the language very difficult because the grammar is not very similar from Portuguese language and English language. For example, for someone who speaks Portuguese, for example, if you live in abroad, like Brazil, Portugal, it's very easy to learn and to speak English because we have the same breath according to our grammar. For example, in Portuguese, we have the rules that make us conjugate the verbs in present tense. In English, we have also, but comparing the Portuguese rules and English rules is more difficult to understand the Portuguese rules than English rules, okay? For example, when I was studying English, I didn't have any go with this kind of language, but when I was studying English in my school, I was just watching the game, I was watching movies, and I was seeing the importance of speaking this kind of language. Today I work as a teacher, and I can say that English is one of the best things you have to do in this world, okay? If you doesn't speak English, if you don't like to study English, you have to go in a center where the people can teach you English because it's very important to speak this kind of language. Buenos días, yo soy Lorenzo, estoy acá para hablar un poquito de mi experiencia cuando yo estoy estudiando la lengua española. Yo pienso que el español es una lengua muy guapa, muy importante que yo estoy estudiando para hablar con toda gente que habla muy bien este idioma. Ahora yo estoy estudiando por mí mismo, pero he empezado a estudiar con un profesor que se llama Manuel. Ahora yo estoy estudiando para hablar este idioma, que es un idioma muy inteligente, muy guapo, que me gusta hablar con toda gente que habla, por ejemplo, muchas lenguas, que tiene mucha experiencia para hablar español. Cuando yo estoy hablando español, yo pienso que español es la misma cosa con el portugués, porque nosotros tenemos muchas palabras que son muy similares, ¿no? Porque es una lengua muy importantísima en el mundo que va a ayudar a hablar con toda gente que vive, por ejemplo, en Italia, que vive en Europa, para hablar muy bien este idioma. Para hablar español, para estudiar solo, yo tengo hecho, por ejemplo, download de muchos vídeos en el YouTube. Yo tengo empezado a hablar con mucha gente que ya hablan muy bien este idioma, ok? Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzo, vivo in Angola, adesso ho 24 anni. È un piacere per parlare italiano perché è una lingua che mi piace molto parlare. Mon expérience en français, je peux dire que le français c'est une langue très importante, très magnifique, tu peux parler. C'est une langue très facile d'apprendre. Par exemple, une personne qui parle portugais, c'est très facile de parler la langue française parce que la grammaire c'est très similaire. Aujourd'hui, je parle anglais, je parle français et j'ai commencé à étudier la langue espagnole parce que c'est une langue très importante dans le monde que tu peux parler et se communiquer avec une personne qui habite, par exemple, en Espagne, en France, aux États-Unis, au Brésil aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent très bien cette langue. Moi, je pense que le français c'est une langue très importante parce qu'avec le français, tu peux travailler au Belgique, en France, qu'il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde qui parle très bien cette langue. Je m'appelle Laurence et je vais faire la chaîne de YouTube qui s'appelle Français Lorenzo ou Français Milléniste, où je vais enseigner à tout le monde qui aime beaucoup de parler cette chose-là. Ok? Au revoir et nous sommes ensemble.